Beaucoup sont des féticheurs, beaucoup sont des méchants. Il y a des vrais, mais il y a des faux. Et le témoignage que vous allez écouter aujourd'hui va vous choquer. Parce que vous voyez tous les pasteurs qui le font. Ils prennent un mouchoir et ils mettent ça collé au micro. Qu'est-ce qu'ils font avec ces mouchoirs? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous encourageons aussi le vrai à avancer. Pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vous apporte le témoignage d'un pasteur. Son église n'avait pas beaucoup de fidèles. Il avait des difficultés à avoir des fidèles et il est parti voir un autre ami pasteur. L'autre ami lui a dit, écoute, je sais comment tu auras beaucoup de fidèles. Il lui donne un mouchoir blanc. Il lui dit, quand tu vas utiliser ce mouchoir, tu auras beaucoup de fidèles. Et il a utilisé. Écoutez ce témoignage et nous allons venir juste après. Écoutez. Used to have a pastor from Nigeria, and this pastor I used to work with in Mihango. I used to be under him, and I was his pastor. So he could come from Nigeria, preach, and then he go back to Nigeria. So a time came when people were not coming to the church, and he came and he told me that when I come, people will be full in that church. So the man came actually, and after I went to pick him from the hotel, and he told me, do you know what? I will teach you something tomorrow, and you should be practicing these things so that people will come to church. And then that day, the following day, I happened to go to the hotel, and we sat with this man in the hotel. He removed a handkerchief he gave to me. One of the handkerchief, it is white. And he told me, do you know what? I told him, I don't know. He told me, this handkerchief, you can use it to attract people in the church. That whoever will come to church and see you with this handkerchief will never leave the church. So I was asking how, and he told me, what you need to do, there are two things you are supposed to do with this handkerchief. Number one, after you have had sex with a girl, that time I was not married even, if after you have had sex with a girl, use this handkerchief to wipe. And then after, if not, this handkerchief, you should tie it. You should tie this handkerchief around your whatever, your penis, your manhood. Tie it and sleep with it on Saturday. And then you remove it on Sunday. And then you wrap it around the microphone. And that's why you see people, men of God, using white handkerchief, wrapping them around the microphone. They know what they are doing. They know what they are doing. That handkerchief, it is a spell actually. It is a spell. And then they remove it when they are praying for people. They try touching people with that particular handkerchief. That is a kind of initiation. And when I did that in Mihango, people came to church. I saw many people in church I could not even imagine. The church that was having less than 10 people could even have over 300 people. And I wondered, this magic is working. But then in my heart, I did not have peace. I reached a point whereby I could not even sleep because I didn't have peace in my heart. I could hear God speaking to me, what you are doing is evil. I did not call you for this. I did not call you to practice witchcraft. I call you to preach the word of God. Come out of witchcraft. But then I could wonder, but this thing is working. Many people are coming to church. You're getting a lot of money. I used to get a lot of money. I used to have fame. I used to be known all over. I could even preach. I used even to preach in police stations. I could be invited by the police officers to preach in the prison and to preach to the prisoners. I used to live well, but then I did not have peace in my heart because whatever I was doing, it was actually witchcraft. So there is this kind of witchcraft whereby they use the handkerchief. Even singers, you find them, the celebrities,
using the same handkerchief. In the churches, big churches, people using handkerchiefs, white handkerchiefs, and waving in the air. My question is, who took these people to a school and told them about a white handkerchief? All of them, they are doing a common thing. I came to discover that there is a mystery behind the handkerchief, and it began in Nigeria. That is where the mystery of handkerchief began. So they tell you that it is a mantle, it is what, it is for wiping sweat and whatever, but it is a spell. It is actually a form of a spell. It is like a charm. It is like a magic charm that they are using to attract people in the church. These are things which all this is initiation, it's part of initiation into occultism. So there are those pastors who are using, who are actually conning people, as we are going to see. There are con artists, but there are those who are in occultism. And this occultism has got degrees. There are those who are very deep into occultism, like those pastors in Mombasa. They are very deep. You see, many people want to go to Mombasa, especially during the end of the year. And you find that even the politicians want to go to Mombasa. I know others are going to Mombasa for a good reason, but most of the people that go to Mombasa, they go to tap into the power. Voilà. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Son ami lui a donné un mouchoir blanc. Il lui a dit, tu as deux choses à faire avec ces mouchoirs. La première chose, quand tu couches avec une femme, voilà pourquoi vous voyez dans les églises, le pasteur est sorti avec une femme mariée, le pasteur est sorti avec telle fille. Beaucoup de pasteurs qu'on arrête pour adultère, la plupart utilisent des femmes comme des transmetteurs d'énergie. Et faites très attention. Parce que la plupart des cercles qui sont dans les églises, surtout les filles spirituelles de ces pasteurs, ont déjà été possédés. Donc quand le pasteur finit de coucher avec cette femme, il prend le mouchoir, il essuie la partie là-bas chez la femme. Et quand il finit, chaque samedi, le pasteur devait dormir avec le mouchoir lié dans son bâton de Moïse jusqu'à dimanche matin. Il prend ses micros et il commence à prêcher. Vous tombez, vous pleurez, vous pensez que c'est le miracle. Ah! Voilà pourquoi moi j'ai décidé de prier chez moi à la maison. Parce que ces pasteurs sont prêts à tout pour avoir des fidèles. Ils sont prêts à tout pour remplir leur boutique qu'ils appellent l'église. Ils sont prêts à tout. Regardez ces pasteurs-là. On lui a donné un mouchoir. C'est triste. Beaucoup utilisent l'huile d'onction, beaucoup utilisent des savons, beaucoup utilisent des produits, des choses pas possibles, juste pour amadouer le peuple de Dieu, pour vous amadouer. Et dans ce monde ecclésiastique, dans vos églises-là, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, le pasteur va te faire passer par la marmite. Surtout vous les sœurs, vous les mamans. Écoutez le témoignage. Ce pasteur devait avec une femme et essuyer avec ça. Et quand il essuie, il prend ta chance. C'est comme ça que ces pasteurs volent vos auras. Il y en a qui volent votre énergie en vous imposant des mains. Il y en a qui volent vos énergies en couchant avec vous. Il y en a qui volent votre énergie en prenant votre argent parce que votre argent c'est la sueur. C'est une réalité de ce qui se passe à l'église. Est-ce que nous faisons ces vidéos pour vous dire d'arrêter l'église? Non. Nous faisons ces vidéos pour vous alerter, vous dire faites attention. Là où vous allez chercher Jésus, peut-être que la personne qui vous parle de Jésus, c'est le fils du diable. Que Dieu vous éclaire, que vous ouvre les yeux, les amis. Ce témoignage m'a glacé les sangs. On se voit demain pour un nouveau témoignage. Et vous allez voir, ça va être encore pire. Like, partage cette vidéo, permet à quelqu'un de comprendre que il n'y a que Jésus qui sauve. Le pasteur ne te sauve pas. Maman pasteur ne te sauve pas. Toucher le mur, toucher mes épaules, ça ne sauve pas. Tout ce qui sauve, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous avons notre live qui a pour titre, comme vous le savez, les chrétiens que nous rencontrons dans les assemblées. Venez nombreux, 15h heure du Canada, 21h heure de France. Nous allons parler, discuter. Bonne journée,
Dieu gagne toujours. Like et partage. N'oublie pas, abonne-toi. Ciao, ciao.